Guys, welcome to yet another session of Auditonam. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கான்செப்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ். ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ்ல வந்து இட்ஸ் a very important chapter as you all know because balance sheet items are there, P&L items are there, disclosures are there. இதை வந்து நீங்க எப்படி ஆடிட் பண்ணுவீங்க, what are the things to be kept in mind, what are the audit procedures அப்படிதான் கேட்பாங்க, what are the analytical procedures to be performed, அந்த மாதிரிலாம் நல்லாவே கேட்பாங்க. Of course 4 marks 5 mark questions is always expected from this chapter. So my humble request is to not to omit this chapter. இப்போ வந்து P&L item பொறுத்த மட்டும் you have sales, you have purchases, you have other income, you have depreciation, you have other expenses, you have employee benefit. இந்த only 6 items you have. இந்த 6 items நீங்க நல்லா கொஞ்சம் தரோவா ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு இந்த PDF நல்லாவா யூஸ் பண்ணலாம். Because this PDF is done or taken from our ICA textbookல இருந்து நான் எடிட் பண்ணி கொண்டு வந்ததுதான். இந்த PDF is available in our WhatsApp group. So நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பிரிண்ட் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது. It will be very helpful in exam also. Now print எடுக்காதவங்க no issues, open the textbook and keep. So first என்ன பார்க்க போறோம் கேட்டீங்கன்னா sales. No, sales எப்படி, sales பத்தி ஒரு ஜெனரலான ஓவர்வியூ இருக்குது. Sales is a very important item. Yes or no guys? Sales is a very important item in FS because sales will affect the profit of the organization. So therefore there is always an element of risk with respect to revenue items are very high. So auditor should be more cautious enough. So auditor should understand the internal control with respect to sales. Sir புரியல sir. For example sales சொல்லும்போது யார் ஆர்டர் தராங்க, யார் ஆர்டரை கலெக்ட் பண்றாங்க, அந்த ஆர்டரை வந்து கரெக்டா இல்லையான்னு யாரு பாக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் யாரு வந்து சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்றாங்க, who is authorizing the sales invoice, who is dispatching the goods, அது எப்ப வந்து எந்த டைம்க்குள்ள குட்ஸ் வெளியில டிஸ்பேச் ஆகுது, ஸோ அண்ட் எப்பக்குள்ள கலெக்ட் பண்றாங்க கேஷ், கேஷ் சேல்ஸ்னா எப்படி இருக்குது, கிரெடிட் சேல்ஸ்னா அதுக்குண்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்களா. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் தி இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேல்ஸ். ஸோ இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான் the risk of material misstatements will be very lower. So auditor should be able to understand, should give importance to internal control over sales. அதுக்கு இந்த 4 விஷயங்கள் பண்ணுங்க. What are the 4 things to be general procedure? ஜெனரலா கேட்டாங்கன்னா இந்த 4 things you can find. First important thing is understand the management control. இப்போ நான் சொன்னேன்ல யார் ஆர்டர் வாங்குறாங்க, அதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டும் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் போத் இன்டர்கனெக்டட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்டிட்டியோட கண்ட்ரோல்ஸ், ஹூ இஸ் டூயிங் திஸ், ஹூ இஸ் அதை யார் வந்து கலெக்ட் பண்றாங்க, யார் வந்து பேமெண்ட் வாங்குறாங்க, யார் டிஸ்பேச் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டா போகுதா இல்லையான்னு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அண்ட் யூ ட்ரை டு டெஸ்ட் தீஸ் கண்ட்ரோல்ஸ். ஹவு யூ டெஸ்ட், தட் இஸ் யூ ஹவ் டு டெஸ்ட் தி சேல்ஸ் சைக்கிள் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரிலேபிளாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். வை? பிகாஸ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரிலேபிளாக இருந்துச்சுன்னா the auditor can reduce substantive testing can be reduced. Substantive testing can be reduced if the internal control is strong, and if auditor finds any sort of internal control deficiencies, it has to be properly communicated to TCWG management as per SA 265. மறக்காதீங்க. Now, random basis, on sample basis, auditor has to examine certain invoices. Basically, the customer's purchase order. ஏன்னா customer தான் purchase பண்றாங்க. நமக்கு சேல்ஸ்னா customer will purchase. So, customer order, invoices, customer statements, இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா நம்பர்டு ப்ராப்பர்லி, சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் கரெக்டா நம்பர் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு ரேண்டம் பேசிஸ்ல டெஸ்ட் பண்ணுங்க. So that you will be able to understand whether internal control is strong or weak. Now, finally, do some substantive analytical procedure. இது கேட்பாங்க. What are the substantive analytical procedure to be performed? Substantive analytical procedure to be performed with sales trend analysis பாருங்க. Compare the current year sales with previous year sales. Category wise, segment wise sales analyze பண்ணுங்க. Now, auditor has to understand the sales சொல்லும்போது ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, சர்வீசஸும் அதுல அடங்கி இருக்கும். மந்த்லி ஆவரேஜ் சேல்ஸ் பிரைஸ் பெர் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் அனலைஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணிட்டு யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஸ்கவுண்ட் பாலிசி ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டான்சிவ் அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ எக்ஸாம் கேட்கலாம், வாட் ஆர் தி சப்ஸ்டான்சிவ் அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் டு பி பெர்ஃபார்ம்ட் பை தி ஆடிட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆடிட் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த 4-5 பாயிண்ட்ஸ் எழுதினா தான் மார்க் வரும். நான் ரொம்ப முக்கியமான சில அசர்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஒக்கரன்ஸ். சேல்ஸ் வந்து ஒக்கர் ஆயிருக்குதா, அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கரெக்டா ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்காங்களா, நீங்களே சொல்லி பாருங்க. ஜர்னல் என்ட்ரி இருக்குதா, பக்கா கரெக்டான ஆர்டர் இருக்குதா, அதுக்குண்டான ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்காங்களா, சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, குட்ஸ் டிஸ்பேச் ஆயிருக்குதா, ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர்ல அப்டேட் பண்ணிருக்காங்களா. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒக்கரன்ஸ். அது ஒக்கர் ஆயிருக்குதா, சேல்ஸ் நடந்திருக்குதா, கம்ப்ளீட்டா இருக்குதான்னு இல்ல, நடந்திருக்குதா. அதுக்கு நீங்க யூ ஹாவ் சம் 6-7 ப்ரொசீஜர்ஸ், எனி 4-5 ப்ரொசீஜர் நல்லா ரீட் பண்ணி வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சீக்வென்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்வாய்சஸ் கரெக்ட் ஆர்டர்ல போகுதா இல்லையா. ரிவ்யூ தி ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு unusual transactions are unusual in nature. You review those journal entry, calculate the ratio of
sales returns to sale. So sales return ratio கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்க sales return ratio to sales பார்த்துட்டு you just compare with the current year and previous year and understand the discrepancies. Fourth important thing is check the sales return with sales invoices, credit notes, stock register. Check whether a single sales is recorded twice or not. So அதை நீங்க செக் பண்ணுங்க whether வந்து ஒரே சேல மறுபடியும் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா பாருங்க. Test some few sales journal entry sample basisல டெஸ்ட் பண்ணுங்க. And also in order to understand the genuineness of the sales transaction, obtain confirmation directly from the customers. So you will be able to understand whether there are some fictitious customers or not. Fictitious na summa yarume illama sales to Ram, sales to Raghu, sales to Santosh, sales to Surya, sales to Anand அப்படினு சொல்லி போடுறாங்கன்னா அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். So what you do, you select some genuine customers and ask direct confirmation from them. Sir, occurrence நல்லா மறுபடியும் ஒரு one time video post பண்ணுங்க, just read பண்ணி வச்சுக்கங்க. Any 4-5 points படிச்சு வச்சுக்கங்க. Next, completeness. கம்ப்ளீட்டா இருக்குதா அது பாக்குறதுக்கு இங்க என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் should be performed with respect to revenue so that it is recognized in the current accounting period and sales were not tampered during the period end. அதாவது எல்லா சேல்ஸ் ஆஃப் தி கரண்ட் இயருக்கு உண்டான சேல்ஸ் கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம those sales which are tampered in the period end, டேம்பர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னா மோடிஃபை பண்ணிருக்காங்க, ஆல்டர் பண்ணிருக்காங்க. So period endல சில transactions might be altered, சில transaction might be changed. So give importance to that and please inquire with the management. Next, cut-off errors will usually arise when the companies recognize revenue based on the date on which sales invoice are generated rather than the date on which risk and reward is transferred. இது வந்து இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். தட் இஸ் சேல்ஸ் எப்ப சேல்ஸா மாறும், ரிஸ்க்கும் ரிவார்டும் யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும், கஸ்டமருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனாதான் சேல்ஸ். சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணிட்டோம் சொன்னா சேல்ஸ் கிடையாது. The risk in the good. இப்போ இந்த குட்டை நான் சேல் பண்றேன், போனை சேல் பண்றேன் சொன்னா போனோட ரிஸ்க்கும் ரிவார்டும் யாருக்கு போகணும், கஸ்டமருக்கு போகணும். அது போனா தான் சேல்ஸ். ஸோ அந்த ரெகக்னிஷன் கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணிருக்காங்களா பாருங்க. Please trace some shipping documents with respect to sales journal entry. So sales journal, shipping documents. Shipping is nothing but courier documents, dispatch documents. Now review the GST returns. GST returns, revenue reported in P&L account tally ஆகுதா, reconcile ஆகுதா, sales as per GST returns, sales as per books of accounts tally ஆகுதா இல்லையா பாருங்க. Sometimes the sales team or sales personnel can make some fictitious sales, especially in the year end, to meet their performance target. அதாவது there are some marketing team இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க டார்கெட் அச்சீவ் பண்றதுக்காக இயர் எண்ட்ல சேல்ஸ்ல கொஞ்சம் குட்டையை குழப்பறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த இயர் எண்ட்ல வரக்கூடிய சேல்ஸை கொஞ்சம் உன்னிப்பாக நல்லா கவனமாக செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ பேசிக்கலி ஒக்கரன்ஸ்னா என்ன, கம்ப்ளீட்னஸ்னா என்ன, ஒக்கரன்ஸ்னா நடந்திருக்குதா இல்லையா சொல்லிட்டு பாருங்க. ஸோ ஜேர்னல் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க, ரிவ்யூ பண்ணுங்க, ஜென்யூனஸ் பாருங்க. கம்ப்ளீட்னஸ்னா என்ன, அது கம்ப்ளீட்டா வந்திருக்குதா இல்லையா சொல்லிட்டு whether completely recorded அந்த relevant பீரியடுக்கு உண்டான சேல்ஸ் whether they have properly recorded or not, அதான் கம்ப்ளீட்னஸ் சொல்லியிருக்காங்க. And finally with respect to measurementனு சொன்னாலே it should be measured as per applicable financial reporting framework and as per the revenue recognition policy of the entity. அதான் ஆன்சர். Okay, so for that you trace some transactions right from inception to the completion. அதாவது ஆரம்பத்துல இருந்து எண்ட் வரை என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர் நடந்திருக்குது, எப்ப ரெகனைஸ் பண்ணிருக்காங்க, எந்த வேல்யூல மெஷர் பண்ணிருக்காங்க, டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் கம்மி பண்ணிருக்காங்களா, என்ன மாதிரி மெஷர்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சொல்லிட்டு ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டெப்தா அனலைஸ் பண்ணுங்க. எல்லாம் அனலைஸ் பண்ண தேவையில்லை, only few transactions, only sample transaction நீங்க பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரெவென்யூ ரெகக்னிஷன் பாலிசி ஆஃப் தி என்டிட்டியோட அடிப்படையில் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா, and it should be as per what accounting standard தான் ரெவென்யூ ரெகக்னிஷன் பாலிசி. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் with respect to exportனா foreign exchangeல வரக்கூடிய transactions should be accounted as per AS11 பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா பாருங்க. And finally with respect to related party transaction ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அது வந்து இங்க 3 விஷயங்கள் இருக்கு. ப்ராப்பரா போர்டு மீட்டிங் எடுத்திருக்கிறாங்களா, ப்ராப்பரான அப்ரூவல் எடுத்திருக்கிறாங்களா, அண்ட் தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரைஸ்ல அது வந்து வேல்யூ பண்ணி மெஷர் பண்ணிருக்காங்களா சொல்லிட்டு நீங்க ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு செக். கைஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேல்ஸ் யூ ஹேவ் ஜெனரல் பாயிண்ட்ஸ், தென் 3 அசர்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. மெஷர்மெண்ட்னா வேல்யூவேஷன், தட்ஸ் இட். ஒக்கரன்ஸ்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இல்லையா, ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கா, ஃபிக்டிஷியஸ் என்ட்ரி என்ன இருக்கா பாருங்க. Now completeness மைண்ட்ல வந்தாலே here you have to check with respect to cut off procedure. That is revenue எப்படி recognize, எந்த தருணத்துல recognize பண்றாங்க, அதுதான் முக்கியம். Next important, so number 1 sales is over. I request everyone to properly read this for 2-3 times. And ரொம்ப முக்கியம், what are the analytical procedures to be performed with respect to sales. கம்பேரிசன் பண்ணுங்க, பட்ஜெட் வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் சொல்லலாம். ரேஷியோ பாருங்க, பட்ஜெட் வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க, கேட்டகரி வைஸ் சேல்ஸ் பாருங்க,
compare current year with previous year, even compare the total sales with the industrial trend. All these things will help the auditor to understand the deviations or discrepancies. Next most important thing is other income. Other income சொன்னாலே மூணு விஷயம் தாங்க. இது வந்து காமன் occurrence ஆகலாம், completeness ஆகலாம், measurement ஆகலாம். இது மூணுக்குமே இதுதான். இது வந்து டோட்டலி இட்ஸ் ஃபார் occurrence, completeness and measurement. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்குது, டிவிடெண்ட் இன்கம் டிவிடெண்ட் இன்கம் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் லாஸ் ஆர் ப்ராஃபிட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம். ரொம்ப சிம்பிளா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்குது. எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்? உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு, என்டிட்டிக்கு எஃப்டி வச்சிருக்காங்க ஆர் தே ஹேவ் எனி சார்ட் ஆஃப் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் வாட் எவர் சார்ட் ஆஃப் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் தே ஹேவ், அதுல இருந்து தான் அவங்களுக்கு என்ன வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வரும். ஸோ obtain the list of all the fixed deposits open during the period of audit along with the applicable interest rate and number of days for which the deposit was outstanding. So complete list எடுத்துருங்க. Complete you take the list of the complete fixed deposit list எடுங்க along with the applicable interest rate and number of days, so that it will help you to identify the arithmetical accuracy of the interest calculation. So you should do recomputation. So நீங்க first என்ன பண்றீங்கன்னா, you take the list, based on that you do recomputation. Now, deposits still outstanding as at the period end, trace with direct confirmation. Obtain direct confirmation from bank with respect to the outstanding balances. Not only for the outstanding balances, even for interest income also, you please take a direct external confirmation from the bank. External confirmation which essay? External confirmation which essay? Essay 505. Finally, you can even cross-check this interest income with 26 A's. TDS correct-ஆ பிடிச்சிருப்பாங்க, bank பிடிச்சிருப்பாங்க. So அதில் reflect ஆயிருக்கும், 26 reflect ஆயிருக்கும். அந்த reflect பண்ண அமௌண்ட்டும் உங்க P&L இருக்கிற அமௌண்ட்டும் reconcile பண்ணி பாருங்க. That's it. With respect to dividend income should be recognized only when the entity have the right to receive. அவனுக்கு ரிசீவ் பண்றதுக்கான ரைட் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் dividend recognize பண்ண கூடும். அதான் ஆன்சர். That's it. Verification with respect to gain or loss on sale of investments in mutual funds. இப்போ mutual funds வாங்கிருக்கீங்க, நீங்க அதை சேல் பண்றீங்க. So what happens is gain or loss will happen. Now three things to be checked. First one, transfer of title should happen. அதாவது the company is selling their mutual funds, so அவங்களுடைய ownership should be changed from company to any other person. Okay, so ownership மாறணும், so which is nothing but sales நடக்கணும். Second, the difference between redemption price and carrying value. So you are redeeming at this price, but your carrying value, what is carrying value? Carrying value is nothing but book value. So the difference between the sale value and book value is the profit should be recognized in the P&L account. And next most important thing is obtain the statement from that company, from the mutual funds company. Obtain the statement of mutual funds record. அதோட statement வாங்கிக்கிட்டு அதை நீங்க verify பண்ணுங்க with books of accounts and then try to reconcile it. That's it. Now with respect to disclosure ஒரு விஷயம் இருக்குது. Undisclosed income is a very important disclosure. The company shall give the details of any transaction not recorded in books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in which tax assessment has been undertaken. இப்போ ஒரு இன்கம் வந்து காட்டவே இல்லை, ஆனா டாக்ஸ் அசஸ்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு டாக்ஸ்ல some sort of proceedings நடக்கும்போது அந்த undisclosed பண்ணின புக்ஸ்ல காட்டாத இன்கத்தை இங்க வெளிப்படுத்திட்டாங்க. So அந்த இன்கத்தை பத்தி you have to properly disclose in the disclosure. That's what they're trying to tell you. So disclosure கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கங்க. Next most important thing is employee benefit expenses with respect to third item is employee benefit expenses. Employee benefit expenses சொன்னாலே it comes under உங்க மைண்ட்ல வர வேண்டிய விஷயம் வந்து it's a payroll expenses. Payroll அதுல எல்லாமே வரும். Perquisites, benefits, bonus, gratuity, superannuation, PF, இது எல்லாமே training, welfare, இது எல்லாமே சேர்ந்த விஷயம் தான் employee benefit expenses. Auditor should understand the entity, understand the HR policy, understand the process with respect to selection of the employees, payment of the employee, compensation of the employee, retirement process எல்லாத்தையும் பத்தி ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Because ஒரு கம்பெனி பொறுத்த மட்டும் human resource plays a very important aspect. Human resource is the biggest asset for an entity. Hence இதுல வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் அடங்கி இருக்குது. இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் சொன்னீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் மீன்ஸ் ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு டெஸ்ட் தி கண்ட்ரோல்ஸ். டெஸ்ட் பண்ணுங்க. என்ன டெஸ்ட் பண்றது? பேசிக்கலி யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how effective the employee benefit payment process is. Employee benefit payment process அதாவது attendance records யாரு ஆத்தரைஸ் பண்றாங்க, யார் அப்ரூவ் பண்றாங்க, எந்த டைம்குள்ள எம்ப்ளாயீஸுக்கு காசு கொடுக்கறாங்க. ஸோ இதுதான் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். இதுதான் கம்ப்ளீட் ப்ரொசீஜர். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, கரெக்டா இருக்குதா, யூ டெஸ்ட் வெதர் தி கண்ட்ரோல் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஆர் வீக்.
For that, you can even select some random sample of transaction and அதில் நீங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம் சொல்லுங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் இருக்குதா, அப்ரைசல் லெட்டர் இருக்குதா, அட்டெண்டன்ஸ் ரெக்கார்ட் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்றாங்களா, எம்ப்ளாயீஸ் மாஸ்டர் ரெடி பண்றாங்களா, ஹெச்ஆர் பாலிசிஸ் கரெக்டா இருக்குதா எல்லாம் சொல்லிட்டு you can verify the test of control over that. இதெல்லாம் படிச்சு வச்சுங்க, எக்ஸாம்க்கு அப்படியே கேட்பான். Now perform some substantive analytical procedure. இது ரொம்ப 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 முக்கியம். What are the substantive analytical procedure? Understand the reasonability of the expense. இப்போ ஒரு மந்த்ல ரொம்ப எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்ஸ், ஒரு மந்த்ல எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்ஸே இல்ல. ஸோ தேர் வில் பி சம் டவுட்ஸ். why this much variation, why whether it is reasonable or not, ஏன் இவ்வளோ எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு reasonability, whether it is reasonable or not சொல்லிட்டு auditor has to understand. Auditor has to compare the expenses with the previous year. Current year expenses, please compare with the previous year expense. Even you can compare the expense with the overall trend in the industry. Even you can compare the expense with the budgeted expense. So these are some of the substantive analytical procedure which you can perform. Understand the reasonability, comparison, compare with the budget, compare with the previous year, compare with the relevant industry. So even you can compare. How you can compare the reasonability and understand the ப்ரொடக்ஷன் பெர் எம்ப்ளாயி. அதாவது ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு நீங்க காசு கொடுக்குறீங்க, அவன் காசு கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வேலை பண்றானா இல்லையான்னு ரேண்டம் பேஸில் நீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் தி பேமெண்ட் given to that employee, salary given to that employee is reasonable or not. Now ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்கள் with respect to completeness, occurrence and measurement மூணுமே சேர்ந்து இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளுங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்ட்ரடியூஸ் ப்ராசஸ். கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க. ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தே ஆர் கேப்சரிங் தி அட்டெண்டன்ஸ். அட்டெண்டன்ஸ் வந்து மேனுவலா பண்றாங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்றாங்களா, அது உண்டான ரிஸ்க் என்ன, வெதர் தெர் இஸ் a risk of payment towards fictitious employees or not. So இது அட்ரஸ் பண்றதுக்கு, இந்த ரிஸ்க் fictitious employees இருக்கிறாங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு இந்த ரிஸ்க் அசஸ் பண்றதுக்கு what you can do is sample basisல you can go and meet some employees in person. Okay, second important thing is select some employees on sample and ask payroll department to share their bank account details and proof of the employees. பேங்க் அக்கௌண்ட்ல காசு போட்டிருக்காங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு சாம்பிள் பேசிஸ்ல யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் இட். நெக்ஸ்ட், obtain a list of employees as at the period end along with the monthly movement split. மந்த்லி மூவ்மெண்ட் பாருங்க, அதாவது எவ்வளவு லீவு, கரெக்டா எம்ப்ளாயீஸ்ல வந்த மாற்றங்கள் எவ்வளவு மாற்றம் வந்திருக்குது, தட் இஸ் மந்த் வைஸா எப்படி ரேஞ்ச் வேரி ஆயிருக்குது. பிகாஸ் சில மந்த்ல நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் வருவாங்க, நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் ஹையர் பண்ணுவாங்க, சில மந்த்ல 1-2 மந்த்ல எம்ப்ளாயீஸ் வந்து லீவ் பண்ணுவாங்க, சில எம்ப்ளாயிஸ் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ மந்த்லி மூவ்மெண்ட் இந்த எம்ப்ளாயிஸ், எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் வர்றாங்க போடுறாங்க, எப்போ நிற்கிறாங்க, எப்போ போறாங்க, எப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறாங்களா, இதோட ஒரு மந்த்லி ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஒன்று பார்த்து வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், obtain the appointment letter and verify whether salary for the first month and subsequent months are as per the terms. So as per the appointment letter ஓட அடிப்படையில் whether the salary is given or not, please ensure. Next, with respect to resign பண்ண எம்ப்ளாயிஸ்க்கு போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பே பண்ணியிருக்கிறாங்களா அதை நீங்க பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், கம்பைல் a monthly payroll reasonability for calculating the average salary per employee per month and compare with the previous year and preceding months. அதாவது average salary per employee per month you calculate, you compare this with previous year and also you compare with the different months and try to compare this average salary of different months and understand whether there is any significant variance இருந்துச்சுன்னா you perform some additional procedure, discuss with management, inquire, etc. With respect to PF, ESI இதெல்லாம் வந்து check compile a reasonability by applying the rate to the basic wages and compare. அதாவது rate into salary நீங்க பண்ணி பாருங்க, கம்ப்யூட்டர் பண்ணி வச்சதும் நீங்க பண்ணி வச்சதும் கம்பேர் பண்ணுங்க, ரீசனபிளா இருக்கா, கரெக்டா இருக்குதா, எனி சார்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் இருக்குதா. அதாவது நீங்களே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ் போறவங்களுக்கு தெரியும், ஆர்டிஃபிஷியல் போனவங்களுக்கு தெரியும், கம்ப்யூட்டர் இன்கம் டாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம் வெதர் தேர் இஸ் எனி சார்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆர் நாட். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணுங்க, பிஎஃப், இஎஸ்ஐ எக்ஸெட்ரா மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணிட்டு செக் வெதர் இட் இஸ் ரீசனபிள் அண்ட் கரெக்ட் as per the books and as per the software. And very important thing is check or also ensure whether PF and ESI are properly duly paid or not. Next most important element is depreciation. So இதெல்லாம் படிச்சோம் guys, வேகம். One thing is we studied employee benefit, one thing is other income and one thing is sales. மூணு விஷயங்கள் பார்த்துட்டோம் guys. Do one thing guys, just do one thing. Take 1 minute rest. இதை படிச்சதை வந்து அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுங்க, பாஸ் பண்ணுங்க, அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணிட்டு படிச்சதை மறுபடியும் படிச்சுட்டு come to next 3 items. Okay, thank you.
Moving on to next most important part, depreciation. So என்னெல்லாம் பார்த்தோம் already we went across employee benefit expenses, other income and sales. இப்போ depreciation இதுல இந்த ஒரு question கேட்டிருந்தாங்க, what is meant by depreciation, what is the purpose of depreciation? Depreciation is nothing but you are allocating the cost of the asset throughout the life of the asset. உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், நான் சொல்ல தேவையில்லை, 11th 12th எல்லாம் படிச்சு கரைச்சு குடிச்சு வந்திருக்கீங்க. depreciation ஏன் தேவை? டிப்ரிசியேஷன் வந்து வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் தி அசெட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, நீங்க ப்ராப்பரா டிப்ரிசியேஷன் கொடுக்கலைன்னா அசெட் வில் பி ஓவர் ஸ்டேட்டட். இது எழுதணும், அசெட் வில் பி ஓவர் ஸ்டேட்டட் இஃப் டிப்ரிசியேஷன் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி given, and also the profit statement, income statement will be not reflecting the correct income position, will not give the correct net profit. அதான் ஆன்சர். ஓகேவா? If depreciation is not proper, it will lead to overstatement of the assets and wrong income position. சொன்ன மாதிரி அதை எழுதிடுங்க. நான் ஆடிட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கணும். டிப்ரிசியேஷன் ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ப்ரொசீஜர் பண்றதுக்கு முன்னாடி you have to understand all these things. First one, understand accounting policy of the entity with respect to depreciation and amortization, what method they are following, what rate they are following, இதெல்லாம் புரிஞ்சு வச்சுக்கங்க. Ensure whether the accounting policy is being consistently followed. Consistency follow பண்றாங்களா? Consistency follow பண்ணலைனா check whether whether it is properly disclosed or not. If there is any change in the continuity, ensure whether it is properly disclosed or not. Understand the rate and how it is calculated and how it is recorded. Now also ensure the company policy for charging depreciation and amortization is as per the Companies Act or as per the applicable financial reporting framework. அதோட அடிப்படையில கரெக்டா இருக்குதா, ரெலவெண்டா இருக்குதா பாத்துக்கங்க. Next, finally, whether each part of an item of PP with a cost that is significant in relation to total cost of the item have been depreciated separately. For example, நீங்க வந்து பிளாக்கா டிப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடாது. அது இன்கம் டாக்ஸ்ல தான் வரும். கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல எப்படின்னா நீங்க தனித்தனியா பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிக் அசெட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரோப்ளேன் ஆர் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எல்லாம் பிளாக்கா நீங்க வந்து டிப்ரிஷியேஷன் பண்ணக்கூடாது. இண்டிவிஜுவலி செப்பரேட்லி யூ ஹேவ் டு டிப்ரிஷியேட் இட். அதை தான் சொல்ல வராங்க. அப்படி பண்றாங்களா இல்ல செக் பண்ணிக்கங்க. வாட் ஆர் தி ஸ்பெசிபிக் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிப்ரிசியேஷன்? இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. எனி 4-5 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் 2-3 பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். obtain the fixed asset register. Very simple. Take the fixed asset register. There is always a risk that entity could capitalize the expense of revenue nature. What happens is, for example, repair பண்றாங்க, அதை வந்து P&L தான் போகணும். ஆனா what might happen, they might charge it in, they might add with the cost of the asset. Okay, so what happens is, entity could capitalize of revenue nature to increase its profits or charge capital expenditure directly in income or expenses to reduce the profits. என்ன நடக்கலாம், சில சமயம் கேபிட்டல் நேச்சரான ஐட்டத்தை P&L கொண்டு வருவாங்க, or P&L நேச்சரான ஐட்டத்தை கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணுவாங்க. So to address this risk, read through the fixed asset register and understand the nature of the expense. அது ஒரு நார்மலான ரிப்பேரா, or it's a very big repair which will increase the lifespan of the asset. So depending upon the nature of the asset, ensure that the expenses is either being capitalized or either charged to P&L to mitigate the risk of fake asset. இது கேட்பாங்க. fake asset இருக்குதா இல்லையா பார்க்கிறதுக்கு best way, go physically verify the assets. Very simple. Obtain the list of all additions and deletions. proper list எடுத்துருங்க. ensure whether proper approval ஓட தான் authorized person approval பண்ணிட்டு தான் additionோ deletionோ பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கங்க. அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். ப்ராப்பரான அத்தாரிட்டி, இப்போ ஒரு அசெட்டை வாங்குறாங்கன்னா ப்ராப்பரான சாங்ஷன் இருக்குதா, ஒரு அசெட்டை டிலீட் பண்றாங்கன்னா ப்ராப்பரான ஆஃபீஸர் அதை அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்களா நீங்க பாத்துக்கணும். அது வந்து நீங்க லிஸ்ட் பார்த்தா தெரியும். லிஸ்ட்ல ப்ராப்பரா அப்டேட் பண்ணிருக்கணும். இந்த ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ரெஜிஸ்டர்ல ப்ராப்பரா அப்டேட் ஆயிருக்கணும். ensure depreciation is charged on the asset from the date when it is ready to use, not from the not from the date of actual usage. என்னைக்கு வந்து அது ரெடி டு யூஸ் ஆகுதோ அன்னையில் இருந்து depreciation has to be charged. ஆக்சுவலி நீங்க வாங்கி வச்சுட்டீங்க, எல்லாமே ரெடி தான். ஆனா நீங்க இப்ப யூஸ் பண்ணாம 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்றீங்க. எப்ப ரெடி டு யூஸ் நீங்க வாங்கிட்டீங்களா, ரெடி டு யூஸ் வந்தா உடனேவே what will happen is you have to charge the depreciation. Next, compare depreciation as per Income Tax Act and Companies Act. ரெண்டும் சரிசமமா இருக்கா இல்லையா பாத்துங்க. depreciation computer as per Income Tax Act, computer as per Companies Act, ரெண்டுமே பாருங்க. obtain the list of all the components ஓட லிஸ்ட். அதாவது for example, from the management, obtain all the components with respect to PPE. இது நாட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மேல சொன்ன இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். இது படிச்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், இஃப் தெர் இஸ் எனி சேஞ்ச் இன் த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் தி அசெட் மாறுதுன்னா whether the depreciation is calculated prospectively or not. prospectively இதுவரை நடந்து முடிஞ்சது பிரச்சனை இல்லை. இனிமே வரப்போற depreciation you have to calculate based on the extended useful life of the asset.
Yes or no? You can even check the arithmetical accuracy by recomputing it and reperforming it. Are you guys getting it? Or even you can do some analytical procedures. Exam la kepanga mukyam. Analytical procedure, you check the reasonability of the depreciation. You can even compare the depreciation of the 1 year with the previous year and understand the difference in and variations. Okay, so these are the procedures with respect to depreciation. Come to next, very light, not much important, other expenses. 1 second, guys. With respect to other expenses, other expenses சொன்னா rent ஆகலாம், power and fuel ஆகலாம், legal charges ஆகலாம், traveling expense ஆகலாம், இதெல்லாம் எடுத்து கேட்பாங்க. How will you value rent? How will you uh, do procedure for calculating the rent, for valuing the, hey, for how will you vouch the rent? How will you vouch the travel expense? How will you vouch the legal expenses? சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி first overall what auditor should do? Overall என்ன பண்ணணும்? கரெக்ட் பீரியட், கரண்ட் இயருக்கு உண்டான எக்ஸ்பென்சஸ் கரண்ட் இயர்ல சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்களா? எக்ஸ்பென்சஸ் basically they are of revenue in nature. They should not be classified as capital in nature basically. Next, supporting documents இருக்கா இல்லையா பார்க்கணும். Proper classification, correct disclosure and correct classification of the expenses. And next important thing, proper authority have authorized or approved the expenses or not. அதுவும் நீங்க பார்த்துக்கணும். Now, with respect to rent, 4 points. With respect to power and fuel, you have 4 points. Legal expense, 4 points. Travel, 3 points. Come on, guys. Very, very simple. இதுல காமனான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? Obtain the month-wise list. Obtain month-wise list. Obtain month-wise list. மூணுமே அப்படிதான். First point. Check whether it is booked correctly for all 12 months. 2 point இப்பவே படிச்சிடலாம். Now, next 2 points for rent. Specific consideration should be given to escalation clause. What is meant by escalation clause? Escalation clause is a clause in the rent agreement. That is, the landlord might change the amount of rent based on the inflation, which is basically a safety clause for the landlord, for the owner. இப்போ என்ன ஆகும்னா ரெண்ட் அமௌண்ட் மாற்றும் போது what is the change, how you should recognize the rent? You have to verify whether the rent is required to be recorded on straight line basis or not. As per the relevant accounting standard, proper straight line basis la value பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு auditor has to verify. That's it. Next, fourth important thing is verify whether expenses இப்போ ரெண்டுன்னு சொல்றாங்க. ரெண்ட் யாருக்காக? கம்பெனிக்காக. எதற்காக? in order to run their business. ஸோ கரெக்டா அந்த ரெண்ட் வந்து பிஸ்னஸுக்காக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா ஒரு வேற பர்சனலுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா அது நீங்க கரெக்டா செக் பண்ணிக்கணும். வெதர் அது இப்போ பிசினஸுக்காக எடுத்தாங்கன்னா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, பிசினஸுக்காக யூஸ் பண்றாங்களான்னு செக் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பவர் அண்ட் ஃபியூல். பவர் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி, ஃபியூல் மீன்ஸ் பெட்ரோல் டீசல். Compile a month-wise summary of the power units consumed. So month-wise எவ்வளவு யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. Then that into rate. ஒரு பவர் ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ ரேட் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அது மல்டிப்ளை பண்ணி ஹோல் இயருக்கு கரெக்டாக வருதா இல்லையான்னு அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி ரீபர்ஃபார்மன்ஸ் ரீகால்குலேஷன் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபைனலி, அனலைஸ் தி மந்த்லி பவர் யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பை லிங்கிங் வித் தி யூனிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரீசனபிலிட்டி. அதாவது இப்போ இவ்வளோ யூனிட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, அதுக்குண்டான குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? You should understand. சும்மா எலக்ட்ரிசிட்டியை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா ஒரு ப்ராப்பரா குட்ஸுக்காக யூஸ் பண்றாங்களா செக் பண்ணணும்ல, ரீசனபிலிட்டி தெரியணும்ல. நெக்ஸ்ட், லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பேசிக்கலி இட் வில் பி ரெக்கரிங் ஆர் இட் மைட் பி நான் ரெக்கரிங் ஆல்சோ. நான் ரெக்கரிங் ஐட்டம்ஸ், நான் ரெக்கரிங்னா எப்போவோ தான் நடக்கும், அந்த மாதிரி லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ளீஸ் வவுச் இட் ப்ராப்பர்லி இஸ் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்ட் லாஸ்ட்லி, பி காஷியஸ் வைல் வவுச்சிங். Be cautious while vouching the legal expenses, as the same may highlight a dispute for which the entity may not have been made provision. So which means legal expenses cautious check பண்ணுங்க, because sometimes there is a requirement for provisions. So provisions கரெக்டா போட்டிருக்காங்களா இல்லையா, respective provisions இருக்கா இல்லையா நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துங்க, which might highlight a dispute. It might be an adjusting event. So proper accounting standard ஓட அடிப்படையில் ப்ரொவிஷன் போட்டிருக்காங்களா இல்லையா பார்க்கணும். Next most important thing is travel expenses. Auditor should get a summary of the expenses on monthly basis, and you have to understand the trend. ஓரோ மந்த் என்னென்ன ட்ரெண்ட் வந்திருக்கு, because traveling expenses நிறைய personal expenses கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. So there is a high risk of material misstatement on that. So you perform analytical procedure, understand the reasonable இல்லையா செக் பண்ணுங்க, ரீசனபிளா இல்லையா செக் பண்ணுங்க.
auditor should analyze expenses per unit produced and compare them with the previous year. So per unit expenses பார்த்துட்டு you check with the previous year, you check with the industry trend and understand whether any sort of significant variance is there or not. So this will help you to understand the reasonability and also this is an analytical procedure. So கேட்கலாம், but analytical procedure can be used for vouching the travel expenses. Are you guys getting the point? Last but not least, purchases. இது வேற எடுத்தது நல்லா ரீட் பண்ணி ப்ளீஸ் கைஸ் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, படிச்சு வச்சுக்கோங்க, ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஹலோ கைஸ், சேம் தான், நம்ம சேல்ஸ்ல படிச்ச மாதிரியே பர்ச்சேஸ் தான், ரொம்ப சிம்பிள் தான். அகெயின் பர்ச்சேஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட் இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பிகாஸ் சேல்ஸ் மாதிரியே பர்ச்சேஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு பேசிக்கலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் இன் தி பர்ச்சேஸ். பேசிக்கலி இன்டர்னல் கண்ட்ரோல், அதாவது யார்கிட்டேருந்து வாங்குறாங்க, குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களா, வெண்டர்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்றாங்க, யார் செலக்ட் பண்றாங்க, யார் அப்ரூவல் பண்றாங்க, கேஷ் உடனே கொடுக்குறாங்களா, அப்புறமா கொடுக்குறாங்களா, அப்ரூவ் பண்றாங்களா, ஆத்தரைஸ் பண்றாங்களா, செக்ரிகேட் பண்றாங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பிசினஸ் சைக்கிள் மீன்ஸ் எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பர்ச்சேஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் சைக்கிள் நல்லா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். As an auditor should understand whether the systems are properly placed or not in order to ensure that there is no material misstatements with respect to purchases or accounts payable. ஏன்னா purchases and accounts payable are interconnected. ஏன்னா credit purchases leads to accounts payable. Yes or no? So auditor என்ன பண்ணணும்? What are the procedures to be kept in mind with respect to purchases in general? First of all, understand, ஐடென்டிஃபை ஆல் த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ். அதை தான் சொன்னேன், இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கலாம். வெதர் ப்ராப்பர் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் இருக்குதா, ப்ராப்பரான கோட்ஸ், தட் இஸ் காம்படிட்டிவ் கோட்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட். அதாவது நமக்கு லாபமாக நம்ம வந்து வாங்குறோம், எஸ்ஓ நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்ல குவாலிட்டியான குட்ஸ் அட் எ வெரி லோவர் ரேட்டா நம்ம வாங்குவோம். ஸோ காம்படிட்டிவ் ரேட்ல நம்ம வாங்குறோமா, அண்ட் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறாங்களா, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களோட வேலையை கரெக்டாக பண்றாங்களா, அவங்க ப்ராப்பரா பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் ஆத்தரைஸ் பண்றாங்களா, இஷ்யூ பண்றாங்களா, பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் வெரிஃபை பண்றாங்களா, quality of the goods and specifications of goods verify பண்றாங்களா, whether they are properly preparing goods receipt note. GRN means goods receipts note. இதெல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணினா தான் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். கண்ட்ரோல் எஃபெக்டிவாக இல்லைன்னு ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாயிடும். ஸோ கண்ட்ரோல் எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா this will reduce the auditor with respect to substantive testings. So internal control strong ஆ இருக்கு. So which means you don't need to check much, right or not. ஸோ நமக்கு வந்து நம்மளோட வேலை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஸோ எஸ்பெஷலி காமன் கண்ட்ரோல்ஸ் ஓவர் பர்ச்சேஸ் சைக்கிள்ஸ் இன்க்ளூடிங் இன்வைட்டிங் காம்படிட்டிவ் கொட்டேஷன், ஷார்ட் லிஸ்டிங் த வெண்டர்ஸ், நம்பரிங் த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஆத்தரைசேஷன், தென் ஜென்ரேட்டிங் GRN, இதெல்லாம் வந்து காமன் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காமன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ரிகார்டிங் பர்ச்சேஸ். இது கரெக்டாக வேலை பண்ணாதான் மெட்டீரியல் மிஸ்டேக்மெண்ட்ஸ் குறையும். ஆடிட்டர் வந்து ரேண்டம் பேசிஸ்ல you have to do some sample testing of the transaction with respect to the related documents. You have to vouch whether the purchases reflected in the books are in account, are in tallying with the documents. And very very important, இது எக்ஸாம் கேட்பாங்க, what are the substantive analytical procedures which an auditor can perform. Basically understand the trend, compare with the previous results, category wise purchases ready பண்ணி split பண்ணி you again compare, analyze. On analysis, any analysis auditor may find relevant. Any other type of analysis which auditor might find relevant, which is required for analytical procedure. Most important of all, setting a purchase expectation in relation to the sales made during the period under audit and compare with the client's purchase records. So basically try to establish the relationship between what purchase and sales, because purchase பண்ணதானே sales பண்ண போறோம். So try to bring up the reasonability relationship between purchase and sales. So what you can do, even you can compare, you can understand the monthly average purchases price per product or service. Product மட்டும் இல்ல, சர்வீஸும் வரும். And you try to compare this with the average rate, you compare with the overall industry rate and understand where the company is. கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதா, பர்ச்சேசஸ் கரெக்டா இருக்குதா, பர்ச்சேசஸ் whether they are intact with the industrial requirement or not. Yes or no. So these are the basic substantive procedure which can be done. Even you can do this budgeting which you compare பண்ணலாம், all these things can happen. Now ரொம்ப simple பா, ரொம்ப simple. Occurrence, completeness and analytical procedure, இது வந்து very very similar to that of sales. Fictitious vendors இருக்கிறாங்களா பார்க்கணும். சும்மா பர்ச்சேஸே இல்லாம பர்ச்சேஸ்னு எழுதி போடுவாங்க. ஸோ என்ன பண்ணலாம், understand the vendor selection method. Very very important. vendors யாரை செலக்ட் பண்றாங்க, எப்படி செலக்ட் பண்றாங்க, எதோட அடிப்படையில் செலக்ட் பண்றாங்க, ரொம்ப முக்கியம். whether goods received at the factory gate, whether there exists an entry in security gate inward register. அதாவது செக்யூரிட்டி காரனோட செக்யூரிட்டி இன்வர்ட் ரெஜிஸ்டர்ல குட்ஸ் வந்திருக்குது சொல்லிட்டு எழுதணும். அப்படி எழுதினா தான் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். how the quality is inspected, குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களா ப்ராப்பரா, goods receipts note ப்ராப்பரா ஜெனரேட் பண்ணி ப்ராப்பரான ஆஃபீஸர் சைன் பண்ணி இஷ்யூ பண்றாங்களா.
ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர் அப்டேட் பண்றாங்களா? பர்ச்சேஸ் இன்வாய்சஸ் ஷுட் பி ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ். எல்லாம் போய் செகண்ட் ரைட், ரொம்ப 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 முக்கியம். நான் இப்பவும் சொல்றேன், ஆர்டர் பண்ணின உடனேவே நமக்கு பர்ச்சேஸ் ஆகாது. ரிஸ்க்கும் ரிட்டர்னும் பையர் கையில வரணும். வந்தா தான் அது சேல்ஸா மாறும். அவனுக்கு சேல்ஸா மாறும், நமக்கு பர்ச்சேஸ். அவனுக்கு எப்ப சேல்ஸா மாறும்? அவனுடைய ரிஸ்க்கும் ரிவார்டு எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். அப்பதான் அவனுக்கு சேல்ஸ், அப்பதான் எனக்கு பர்ச்சேஸ். ஸோ அந்த பேசிஸ்ல தான் யூ ஆர் சப்போஸ் டு recognize the purchase transactions. And very importantly, the invoices should be in the name of the entity. If it is in the, it can be the name of the branch also. Okay, it depends. Branch na branch, entity na entity. And very very important, you know that GST returns proper file பண்ணனும். அதுல வந்து input tax credit ledgerல இது reflect ஆகிருக்குதா இல்லையா பாருங்க. And with respect to RPT, what is meant by RPT? Related party transaction, board resolution, proper approval and proper price fixation. Basically arms length priceல transaction இருக்குதா இல்லையா, you have to verify. Give more importance to related party transaction. With respect to completeness, கம்ப்ளீட்டா இருக்குதா சொன்னாலே மைண்ட்ல வரணும். கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் கரெக்டா இருக்குதா, கரெக்ட் அக்கவுண்டிங் பீரியட்ல கரெக்டான பர்ச்சேசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி கரண்ட் ரிலவெண்ட் அக்கவுண்டிங் பீரியட்ல எல்லா பர்ச்சேஸஸும் கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்றாங்களா, இது செக் பண்றதுக்காக யூ கேன் ஈவன் டேக் சாம்பிள் பேசிஸ்ல லாஸ்ட் 5 டிரான்சாக்ஷன் அட் த பீரியட் எண்ட் டு செக் தட் ஆல் த கரஸ்பாண்டிங் இன்வாய்சஸ் ஹேவ் பீன் டியூலி என்டர்ட் இன் த பர்ச்சேஸ் புக். அதாவது யூ கேன் பீரியட் எண்ட்ல நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸை நீங்க கொஞ்சம் வவுச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா whether you can understand whether it is properly reflected in the purchase book or not. Ensure the accounting treatment with respect to goods in transit. Goods in transit பக்காவா அவங்க reflect பண்றாங்களா account recordல, and also understand how they are disclosing it in the P&L account. And even obtain written representation from the management that all the purchases during the year is being properly recorded. So obtain a written representation that all the things are properly recorded or not. இது ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸாம் கேட்பாங்க, what are the 3 analytical procedure கேட்பான். What are the 3 analytical procedure you can perform? One thing is ratios. உங்களுக்கே தெரியும், இந்த நிறைய கிரெடிட் டர்ன் ஓவர், கிரெடிட்டர்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, அப்படி நிறைய இருக்குல்ல, எல்லாம் பார்த்தா போதும். ஸ்டாக் கம்போசிஷன் அண்ட் ஸ்டாக் கன்சம்ஷன், எவ்வளோ கன்சம்ஷன் ஆகுது, அதாவது ரா மெட்டீரியலில் இருந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் பண்றதுக்கு how much level percentage of raw material is used to bring the fixed level of to reach the appropriate level of fixed goods. இது வந்து finished goods. இது வந்து அக்கவுண்ட்ஸ்ல வரக்கூடிய விஷயம் இல்ல, காஸ்டிங்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. that is how much of raw materials is consumed in order to bring a finished goods. அதை நீங்க ரஃபா அனலைஸ் பண்ணி you will be able to understand the reasonability of that. so analytical procedures பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டாக் கம்போசிஷன்னா என்ன, அதாவது நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல்ஸ், எவ்வளவு குட்ஸ் இன் டிரான்சிட், எவ்வளவு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், எவ்வளவு finished goods, எவ்வளவு லூஸ் டூல்ஸ், all these things you have to properly understand. Even you can do some comparisons with respect to previous year and understand the variances if any. So நம்ம இப்ப என்ன பார்த்துட்டோம்னு சொன்னா, all the P&L item இந்த PDF படிச்சா போதுமா சார்? Answer, it is enough. This PDF is enough with respect to items of P&L: sales, employee benefit, purchases, depreciation. Then we went across other income and other expenses. எப்படி படிக்கணும் நான் சொல்லி தரேங்க, அது மாதிரி படிங்க. சேல்ஸும் பர்ச்சேஸும் சேர்ந்து படிங்க, அதர் இன்கம் அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் சேர்ந்து படிங்க. வெரி வெரி சிம்பிள், தேர் லைக் காமன். அதர் இன்கம் அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் சேர்ந்து, பர்ச்சேஸ் சேல் சேர்ந்து, டிப்ரிசியேஷன் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட், அது ரெண்டும் காமன். ஸோ ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் P&L ஒரு 30 பேஜ் நீங்க இப்படி சுருக்கி 6-7 பேஜில் ஆக்கிட்டோம். இதை நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் வரேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்க்ளோஷர்ஸ். டில் தென், திஸ் இஸ் சிஏ சேஷன் சைனிங் ஆஃப். இந்த சாப்டரை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு 4-5 டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா யூ கேன் ஸ்கோர் மார்க்ஸ். திஸ் இஸ் சிஏ சேஷன் சைனிங் ஆஃப். நன்றி, வணக்கம் கைஸ், பார்க்கலாம்.